Ela deve ter feito alguma coisa. Coitada. 300 pessoas vendo isso. Eu sempre desconfiei que não ia dar certo. Ninguém sabia que a culpada estava bem ali. Mais uma página. Só mais uma página. Só mais uma página. E amanhã eu estarei um pouco mais longe de quem eu era naquele altar. Eu não vou voltar como a mulher que eles humilharam. Eu prometo isso a mim mesma, nem que leve o resto da minha vida. She didn't know where she was. Minha filha, eu sei que fazem 8 anos. 8 anos, e ainda dói pensar em voltar para aquela igreja. Ela não sabia que, ao decidir voltar, estava prestes a colocar toda a cidade. Ela vestiu branco no dia que rairam dela. 300 pessoas viram ela parada sozinha no altar, como as maus tremendo em volta da buque que já comunicava a marchar no calor da manhã. Sem noivo. Sem pedido de desculpas. So silencio. E cochichos que corriam de banco em banco, como vento frio dentro de uma igreja de pedra. Mas ninguém naquela igreja sabia a verdade inteira. Nem mesmo Isabel. Des anos depois ela voltou. E dessa vez, a pessoa que devia sentir vergonha nem sequer era quem todo mundo imaginava. Fica comigo o final. Porque essa história não é só sobre casamento cancelado. É sobre uma mentira que passou de mal em mal, mudando de forma cada vez, e que ninguém mais sabes onde ela realmente tinha comunicado. No interior do Brasil, existe uma pequena cidade chamada Santa Luzia. Estradas de terra vermelha que ficavam enlamidas depois de cada chuva. Fazendas de café que cobriam as colinas como manto verde escuro. Sinos de igreja que tocavam todo fim de tarde, às 6 horas, chamando os pais e avisando os lavradores de que o dia de trabalho tinha terminado. Todo mundo conhecia todo mundo. E todo mundo conhecia Isabel. Ela era filha de único médico da cidade, o Dr. Anselmo. Homem respeitado, que atendia partos de madrugada e cobrava metade do preço, o unada, das famílias mais pobres. Isabel tinha herdado dele a mesma paciência silenciosa, o mesmo jeito de ouvir antes de falar. A maid dela morreu quando ela tinha 2 anos. Foi a primeira grande dor da vida de Isabel, mas não seria a única, e nem a maior. 2 anos depois, o Dr. Anselmo se casou de novo, com uma viúva chamada Dona Marta. E aqui, a maioria das histórias como essa costuma parar e dizer que Marta era simplesmente má. Que ela nasceu invejosa, que odiava por habito. Mas a verdade sobre Marta era mais complicada do que isso. 20 anos antes, muito antes de chegar a Santa Luzia, Marta também tinha sido uma noiva. Numa cidade diferente, numa vida diferente. E ela também tinha sido casada. Não no altar, mas poucos dias antes, quando o noivo simplesmente foi embora com outra mulher, levando as economias que os dois tinham juntado. Marta nunca contou essa história para ninguém em Santa Luzia. Entrou aquela vergonha tal fundo que quase conseguiu esquecer dela mesma. Mas quando viu Isabel apaixonada, feliz, pressa viver o que ela própria tinha perdido, alguma coisa antiga e nunca curada acorda dentro dela. Não era só inveja de uma filha ser mais amada que a outra. Era medo. O medo de ver alguém conseguir o que ela nunca teve, e o pensamento doente, quase silencioso e para ela mesma, de que talvez, se Isabel também sofresse, a dor antiga dela fizesse mais sentido. Isso não de culpa o que Marta fez. Mas explica por que ela conseguia fazer. Quando Isabel completou 22 anos, ela se apaixonou por Tiago, filho de carpinteiro. Maus calajadas, mas gentis. Jeito do escutar que fazia Isabel sentir que cada palavra dela importava. A cidade inteira adorava os dois juntos. 8 Marta Soria, público. Tiago pediu ela casamento na frente da igreja, no aniversário da Isabel. A cidade toda aplaudiu. Isabel correu de felicidade. Clarice, filha de Marta, fica no fundo da multidão. Ela não aplaudiu. E aqui esta a parte que a própria Isabel só entenderia anos depois.
Clarice neo estava calculando nada naquele momento. Clarice estava pensando por Tiago havia mais de ano, silencio, sem nunca ter dito uma palavra a ninguém, nem mesmo a própria mãe. Ela tinha visto os dois se aproximaram, ms após ms, e tinha engolido cada pontada de ciúme, porque Isabel era como uma irmã para ela, e Clarice neo sabia o que fazer com sentimento que neo tinha permissão de existir. Foi Marta quem percebeu primeiro. Uma mais sempre percebe. E foi ali, vendo a própria filha sofrer silencio atrás de sorriso educado, que a ferida antiga de Marta encontrou propósito perfeito para se abrir. Ela neo fez isso por maldade pura. Ela convenceu a si mesma de que estava fazendo por amor, o amor era tordo, do jeito que, so uma dor neo resolvida sabe amar. Marta começou a visitar a família de Tiago com mais frequência, levando doces, perguntando sobre a data do casamento, sorrindo aquele mesmo sorriso caloroso que enganava a cidade inteira. Mas cada visita tinha segundo propósito. Ela plantava pequenas dúvidas, devagar, como quem planta uma semente e espera pacientemente ela crescer. Você sabia que Isabel quis se casou com homem de cidade grande uma vez? E ele também disse ela plantada no altar ela nunca te contou isso. Neo era verdade. Nem uma palavra. Mas mentiras neo precisam ser verdadeiras. So precisam encontrar coração já pouco inseguro para se instalar. 3 semanas antes do casamento, Marta deu o golpe final. Uma carta chega na casa de Tiago, dictada por baixo de porta numa manhã de sábado. Sem nome no envelope. So o Enderico dele, escrito numa letra cuidadosamente desmarcada. Dentro, dizia que Isabel já estava, segredo, se encontrando com outro homem na cidade grande, detalhes específicos, horarios, suposto hotel perto da rodoviária. Foi Marta quem escreveu, sentada à mesa de cozinha, depois que todos tinham ido dormir. Mas ela comedeu erro que levaria 10 anos para ser descoberto, rascou o primeiro rascunho, achando que tinha herdo o tom, e jogue os peticos no fundo de uma gaveta velha, sem imaginar que aquele papel amassado sobreviveria ao tempo. Tiago leu a carta final sozinho, na oficina dele, com Saragem ainda nas mãos. E ele neo confrontou Isabel. Neo fez uma única pergunta direta a ela. Simplesmente, perudo atender as legacos dela. 3 dias antes do casamento, e ele desapareceu de cidade por completo. Isabel neo sabia o motivo. So sabia que o casamento continuava marcado. Na manhã do casamento, a cidade inteira se reunia na pequena igreja de pedra. Isabel usava o view de renda antigo de May. Caminhou pelo corredor central às 10 ponto de manhã. Ficou parada no altar. Esperou. 10 minutos. 20. 40. Quando os sinos da igreja bateram as horas, todo mundo já entendia. Tiago neo viria. 300 pessoas ficaram ali, olhando para uma garota de 22 anos, de vestido de noiva, completamente sozinha. Clarice, sentada na terceira fileira, sentia 2 coisas ao mesmo tempo, sem conseguir separar uma da outra. Alívio doentio, e uma vontade quase física de vomitar de culpa. Ela ainda não sabia, com certeza, que a mãe tinha escrito a carta, so desconfiava. E escolheu, naquele momento, neo perguntar. Foi a primeira de muitas escalas de silencio que Clarice faria nos anos seguintes. Isabel neo correu naquela igreja. Ela simplesmente se virou, caminhou de volta pelo corredor sozinha, e nunca mais olhou para trás. Mas essa humilhada neo foi o fim da história dela. Foi so o comico de uma investigação silenciosa que ninguém Santa Luzia percebeu estar acontecendo. Porque Isabel, ao contrário do que a cidade pensava, não passou os 6 meses seguintes se afundando pena de si mesma.
Ella paso esse tempo tentando entender. No inicio. Ella suspirada outra pessoa complemente. Antigo pretendente rejeitado. Rapaz de cidade vizinha chamado Elias. Que tinha cortejado Isabel dois anos antes e neo acida bem o neo dela. Fazia sentido, e ele tinha motivo. Tinha ficado ressentido. E alguém disse visto e ele por Santa Luzia, naquela época. Isabel escreveu para ele, indiretamente, através de uma prima comum. A resposta veio semanas depois. Elias já estava casado havia ano, morando outro estado, sem qualquer contato com Tiago ou com a família dele. Bico sem saída. Foi so numa tarde de domingo, limpando uma comoda velha casa que precisava ser doada, que Isabel encontrou o verdadeiro rastro, rascunho de carta amassado, escondido no fundo de uma gaveta emperada havia meses, esquecido. A mesma letra inclinada da carta que Tiago, tempos depois, descreveu a amigo comum. Isabel sentiu no chão do quarto e leu duas vezes. As mãos tremiam. Neo de tristeza dessa vez, mas de uma clareza fria que atravessa meses do investigação hereda de uma vez só. Ela Neo gritou. Neo confronta Marta. Em vez disso, ela guardou aquele papel amassado dentro de envelope, dentro de uma caixa, e decidiu que dia. Neo sabia quando, mas dia. Aquele papel falaria por ela mesma, no momento certo. Isabel disse ao pai que precisava de recamico. E ele Neo discutiu. Ela pegou ônibus para a capital com quase nenhum dinheiro no bolso. Trabalhava como costureira de dia, estudava contabilidade à noite. Dormia number sofá cama number quarto alugado, dividido com outras duas mulheres. Houve noites que coro bikesinho. Houve noites que esse pergunto esse ir embora tinha sido amero. Mas toda Santa Manha, ela lembrava de uma coisa, Santa Luzia a humilhou uma vez. Nunca mais teria essa chance de novo. Dois anos, o talento dela para costura virou algo maior. Uma cliente rica oferece financiar pequeno ateliê. Isabel disse sim antes mesmo de mulher terminar a frase. Mas o verdadeiro ponto de virada neo foi o dinheiro. Foi uma mulher chamada Dona Regina, dona de uma das maiores lojas de tecido de capital, que esse tornou, sem que Isabel esperasse, quase uma segunda mãe. Foi Regina quem ensinou Isabel a negociar preços sem esse desculpar por isso. Foi Regina quem disse, numa noite que Isabel quase desiste depois de perder contrato importante. Menina, ninguém constrói nada sem a pensar antes. A pergunta neo é se você vai querer de novo. O que você faz depois de quer? Essa frase, mais do que qualquer humilhao Santa Luzia, foi o que realmente molde quem Isabel se tornaria. No quinto ano, ela já tinha três ateliês. No sétimo ano, seus modelos apareceram numa revista nacional. Ela nunca se casou. Nunca namoros serios. Neo porque o coração dela estava fechado por dor. Isso seria simples demais. Era porque, pela primeira vez na vida, Isabel estava construindo algo só para ela, sem precisar que ninguém mais validasse aquilo. E ela não queria trocar essa liberdade dura, suada, conquistada, por algo que parecia seguro só na superfície. No oitavo ano, uma carta chegou. Dessa vez do pai dela. E ele estava doente, não gravemente, mas o suficiente para querer a filha em casa. Isabel fica com aquela carta por 3 dias antes de decidir. Depois éramos uma mala e comprou uma passagem de volta para a cidade que a quebrou, levando consigo, no fundo de bolsa, o envelope amassado que guardava havia 8 anos. Ela não sabia que Tiago também tinha acabado de voltar para Santa Luzia. Não sabia que Clarice estava noiva, dele, exatamente dele, para se casar na mesma igreja. E não sabia que aquele noivado só existe porque Clarice, cansada de anos de culpa silenciosa,
Tinha esse convencido de que esse conseguis fazer quel casamento dar certo, de algum jeito torto, isso apagaria o que me tinha fido. Isabel de su do onibus vestindo casaco cor de marfim, desenhado por ela mesma. O cabelo era diferente. A postura era diferente. A senhora de banca de frutas neo a reconhecida imediato. Depois a regalo os alhas. Isabel? E você? A noticia esse espelhau por Santa Luzia mais rápido do que os sinos do igreja. Ao entardecer. Todo mundo já sabia. A noiva humilhada tinha voltado, e neo parecia humilhada de jeito nenhum. O pai dela correu quando a vai na porta, mas saudável do que a carta sugeria. Do outro lado da cidade, Dona Marta também ouviu a notícia. E, pela primeira vez em 10 anos, sentiu o chau balancar sob os próprios pés, porque ela sabia, antes de qualquer prova parecer, que tinha deixado uma ponta solta em algum lugar. 3 dias depois, convite chegou. O casamento de Clarice. 2 semanas. Na mesma igreja. Isabel quis disse neo. Mas decidiu ir, neo por vingança, neo ainda, mas porque precisava, pela primeira vez, ouvir aquela igreja nos alhas sem tremer. O que ela neo esperava era descobrir quem seria o noivo. Era Tiago. E ele havia do outro lado do salão, no jantar do ensaio, e fica polido. Isabel. E ele disse baixinho. Eu não sabia que você estaria aqui. E eu também não sabia que você estaria, ela respondeu. Depois de longo silêncio, Tiago disse como voz embargada. E eu recebi uma carta, antes do nosso casamento. Dizia que você tinha outro homem. E eu devia ter te perguntado, alhado nos alhas e perguntado direito. Em vez disso, fugi. Isabel sentiu algo esse solta no peito, ainda não era perdeu, so reconhecimento. E eu sei sobre a carta, ela disse. Leviei a nós para descobrir, de onde ela veio. Cheguei a suspeitar de outra pessoa primeiro. So, depois entendi. De quem? E ele perguntou. Isabel hesitou. Não porque tivesse dúvida, mas porque sabia que a resposta ia caber mais de uma pessoa naquela sala. De meida a sua noiva, ela disse. O jantar de ensaio ficou em silêncio quando Tiago se levantou. Marta? E ele disse, alto o suficiente para toda a sala ouvir. A senhora escreveu aquela carta? Todas as cabicas se viram. E foi aqui que a história tomou rumo que ninguém na sala esperava. Nem mesmo Isabel. Porque antes que Marta pudesse responder qualquer coisa, foi Clarice quem se levanta primeiro, com o rosto banhado em lágrimas havia muito seguradas. E eu sabia, ela disse, com a voz tremendo. Não sabia dos detalhes. Não sabia que era uma carta. Mas eu sabia que minha me tinha feito alguma coisa, e escolhi não perguntar, porque uma parte de mim queria que aquilo tivesse acontecido. A sala inteira prendeu a respirar. E eu amava o Tiago. Clarice continua, olhando para Isabel, não para a mim. Desde antes de vocês noivam. Nunca disse nada a ninguém. E quando o casamento de vocês não aconteceu, uma parte doente de mim ficou aliviada. E eu carreguei essa culpa por 10 anos, Isabel. Não pela carta que eu não escrevi, mas por ter ficado calada sabendo o que provavelmente tinha acontecido. Marta, encostada na cadeira, finalmente falou, com a voz quebrada, sem mais nenhum sorriso para esconder atrás. E eu escrevi a carta. Fiz isso porque 6 minha filha sofrendo em silêncio, e uma parte de mim, uma parte muito velha e muito ferida, achou que não era justo que a Isabel tivesse o que eu mesma nunca tive. Fui deixada no altar, há muito tempo, antes de vir para Santa Luzia. Nunca conte isso a ninguém. A que fazendo aquilo, eu estava protegendo a Clarice. So entendíamos depois que eu, estava destruindo alguém que nunca me fez mal nenhum. Não foi uma confissão limpa,
Caia de arrependimento perfido. Foi confusa, caia de desculpas misturadas com justificativas, do jeito que confessos de verdade costumam ser. O jantar terminu chaos. Mas pela primeira vez des anos, todas as pessoas envolvidas, Isabel, Tiago, Clarice e Marta, estavam finalmente olhando para a mesma verdade, indicado es. O casamento de Clarice não aconteceu no dia seguinte. Ela mesma pediu para ir, dizendo a Tiago, em particular, que os dois nunca tinham se casado por amor de verdade, so por sentimento de dever torto que nenhum dos dois sabia nomear. Marta, pela primeira vez na vida, foi recebida com silencio por uma cidade que antes a adorava. Ela não tentou se defender. Passou a ir a igreja sozinha, sentando-se no último banco, sem canta no coral. Isabel não foi atrás dela para exigir satisfação. Não precisava, mas disso. Ela passou os dias seguintes ao lado do pai, cuidando do jardim, tomando café na varanda. Clarice foi ela numa tarde, não para se desculpar pela mãe, isso ela já tinha feito, lágrimas, mas para perguntar-se. Dia, as duas poderiam voltar a ser o que eram antes de tudo aquilo. Que sermos? Isabel não responde que sim de imediato. Diz que precisava de tempo. E essa resposta, mais honesta do que perdeu instantâneo, foi o que realmente cômico a reconstruir alguma coisa entre as duas. Quanto a Tiago, ele e Isabel não voltaram a se falar como se nada tivesse acontecido. Leva-me-sis. Vamos jantar que Isabel disse ele sem rodeos. Eu não confio em você do jeito que confiava antes. Talvez nunca, mas confie do mesmo jeito. Se você quiser tentar de novo, vai ter que decidir isso. E não esperar que eu finja que os últimos 10 anos não aconteceram. Tiago aceitou. E, pela primeira vez, os dois concorreram a se conhecer de novo, não como o casal ingenuo que tinham sido, mas como duas pessoas adultas, cautelosas, escolhendo se arriscar com os olhos bem abertos. Ano depois, na mesma pequena igreja de pedra, Isabel caminhou pelo corredor mais uma vez. Dessa vez, o noivo já estava lá, esperando. Clarice estava entre os convidados, ao lado da própria mãe. Que Isabel, depois de muita conversa e nenhuma pressa, tinha decidido convidar, não porque tivesse esquecido o que Marta fez, mas porque escolheu não deixar aquele rancor definir o resto da própria vida. E dessa vez, quando ela chegou ao altar, ninguém riu. A história de Isabel se espalhou pelo interior do Brasil por anos depois disso. Não como contos simples de mocinha e vila, mas como uma história sobre como a dor não resolvida de uma pessoa pode fer duracos inteiras, se ninguém tiver coragem de parar o ciclo. Ela não destruiu Marta. Ela não perdeu instantaneamente também. Ela fez algo mais difícil que os dois extremos. Ela escolheu, todos os dias, decidir o que fazer com a própria dor, sem deixar que ela apodreça por dentro, e sem fingir que ela nunca existiu. Às vezes, a melhor resposta não é vingança, nem perdeu fácil. É simplesmente continuar construindo, com verdade, mesmo quando a verdade é complicada demais para caber numa frase só. Se essa história te tocou, você já sabe o que fazer. Deixa o like. Isso ajuda essa história a chegar alguém que também está carregando uma dor que ainda não contou para ninguém. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a próxima história pode ser exatamente a que você precisa ouvir. E me conta nos comentários. Você acha que Isabel devia ter perdoado Marta? Oh, isso foi longe demais? Obrigado por assistir. E a próxima história.